morning mga ka-venture! Ngayon, meron tayong pupuntahan. I think magugustuhan nyo talaga to. Tara, samahan nyo ako. Yan guys, pupunta na tayo ngayon sa parking. Hello, good morning mga ka-venture. Ngayon, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Five minutes later. Guys, nandito tayo ngayon sa Discovery. Let's check it out. Checking muna tayo. Guys, ano na, 1810 tayo, 1810. Yun, 1810. Check natin guys yung room. Then i-review din natin. Pero mamaya kakausapin natin yung marketing nila, marketing director, marketing skills nila. Welcome to Discovery Suite. Ooh! Ito yung pinaka nagugustuhan ko talagang part ng hotel. This is it. Yan. Tara, let's go. Yan. Ito. Room, beds, may couch. Meron tayong, syempre, as usual, aparador, bathrobe. Tignan natin yung view guys. Yung view dito. Ayun! Ang parking. Podium. Podium yung ano natin. Podium. Tapos mamaya guys, freebies to ng vlog natin. Mag-unbox tayo. Alam na yan kung ano yung i-unbox natin. Sige guys, pahinga muna ako. Bye-bye! 2 hours later. Hello guys mga ka-venture, nandito tayo ngayon sa Discovery Suite and ngayon itutur tayo ni Miss Bianca. Hi guys, good afternoon. Welcome to Discovery Suites. So here in Discovery Suites, we are just located in Ortigas area. So we are just right across the Podium Mall. So we are actually surrounded by the malls. We are very near in Mega Mall, as a Shangri-La, and the Podium Mall. And here in Discovery Suites, we offer to our long-staying guests because our rooms has a fully equipped kitchen. So our rooms are very spacious. So we have from the junior suites up to the 3-bedroom suites. So if you wanna come with your family, or if it's a business, or if it's a pleasure, you're welcome here in Discovery Suites. Guys, check natin yung pool. Tara. Sobrang tahimik. Bukas dito tayo mag-breakfast. Close to 30 due to the maintenance check. Close daw. January 2. From 2:30 p.m. Guys, yan na lang yung ano natin. Close kasi. Yan yung pool. Wow, mali. Hi guys. Dahil close yung pool. Or check natin yung kids play. Check lang natin. I think kids room. Party time daw. Afternoon.
mga kids nyo dito. Yan, maganda dito. May split pa. Dito tao sila. Ito siya. Ito yun guys. May mga stuff toy din. Ano? Angry Bird! Check na lang natin guys next time yung pool. Siguro by tomorrow baka okay na yung pool. Okay, let's go! 2,000 years later. Good morning, guys! Check natin mamaya yung buffet. Ay, naku po. Sarap matulog. Hi guys, eto na yung food natin. Kakain muna ako at mamaya subukan natin yung pool kasi di ba kahapon sarado yung pool. Check natin mamaya yung pool. Sige guys, kain muna ako. Gutom na din at the same time past 9 na. Moments later. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. Hello guys, eto na yung pinakaantay natin. Ilang ano nga natin? 2 weeks no? 2 weeks, eto na siya. At mag-unbox tayo ng Baliktad MacBook Air. And ito, hanapin niyo si, ano ang pangalan mo ate? Yun, hanapin niyo si Ma'am Marisa sa iStudio ng Shangri-La. Very accommodating siya. Sige guys, mag-unbox tayo guys. Oh my God! Wow! Ate, anong mas maganda ate? Ito ba or yung black? Ito sir, clear. Clear, bakit ate? Para ma-enhance sir yung color na midnight green. So guys, mag-unboxing tayo ngayon ng iPhone 11 Pro Max. Sige, Sir Ralph. iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro Max camera. Telephoto, wide, ultra wide. Wow! Ayun yung ultra wide niya. Parang ano siya, selfie, parang ganun. Ultra wide talaga, no? Guys, sa iStudio hanapin niyo si Sir Ralph. Very accommodating siya. At the same time, i-demo niya lahat regarding sa iPhone at alam niya talaga yung product. Meanwhile.
moments later. Hello mga ka-venture! Ngayon, pa-check out na tayo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Sir Angel, yung sa front desk. Sobrang bait talaga. As in guys, sobrang bait, very approachable. At the same time, nagpaalam din ako sa kanila na kung pwedeng i-feature or i-vlog yung yung hotel dito sa Discovery. Tsaka si Ma'am Cola at Ma'am Bianca. Thank you so much ma'am sa pag-explain o pag-share ng dito sa Discovery. At the same time yun, yung maganda kasi dito is very accessible siya. Tapat natin is Podium, then Mega Mall. Then at the same time, yung pinakamasarap talaga na stay, is yung pagkain talaga. As in, sobrang sarap yung buffet nila. Sulit na sulit. Kapag may mga kids kayo, pag below 12 years old, it's around 400 plus lang. Then kapag 12 years old na is nasa 900 plus lang yung buffet nila per head. Pero sulit na sulit guys. Then yung pool natin, kung nakita nyo sa video natin, nakakatawa nga kasi close yung pool. Pero meron naman tayong video regarding sa pool, nakita nyo naman. Medyo malit nga lang siya. At the same time may jacuzzi din. Overall stay ko dito, so far ang maganda siya. And kindly mag-comment kayo kung anong hotel naman yung gusto nyong makita at i-feature natin dito sa Benture natin. Okay guys, once again, Benture sign out. Ay guys, ulit pala, kindly subscribe sa channel natin ha. Bye-bye! Burberry. Let's open it. Unboxing ng Hugo Boss. Shala. Ganda. Burberry Grip Splash. Ooh. I love it. Ganda. B. Benjure.